আজকে আমি যে ক্লাসটা করব সেটা হলো মোটরের উপর। তো ফার্স্ট আমরা জানবো যে মোটরটা কি। তো তা আমি দেখি আগে আজকে টপিক মোটর। মোটর এখন কথা হচ্ছে কি, মোটর একটা ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস, মানে বৈদ্যুতিক একটা যন্ত্র, যে যন্ত্রের সাহায্যে আমরা মেকানিক্যাল যে সমস্ত কাজগুলো আমরা পাই বা করে থাকি সেটা আমরা এই মোটরের কাছ থেকে পেয়ে থাকি। মোটর আমাদের সাহায্য করে। মোটর এই যন্ত্রের সাহায্যে আমরা মেকানিক্যাল যে এনার্জিটা পাই সেটা মোটর থেকেই আমরা পাই। এই মোটরের বহু বর্তমানে বিভিন্ন জায়গাতে এর ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। প্রতিটি ক্ষেত্রে মোটর একটা এমন যন্ত্র যে কল কারখানা বিভিন্ন জায়গায় মোটর ছাড়া কোথাও কোনো কাজ বর্তমানে হয় না। তো আমি আগে বলবো যে মোটর আমরা সাধারণত মোটরটা কি, হোয়াট ইজ মোটর, হোয়াট ইজ মোটর, হোয়াট ইজ মোটর। মোটরটা কি? না, মোটরটা হলো, আমি যা লিখতে পারি, the motor is an electrical device which converted the electrical energy into a mechanical energy। অর্থাৎ আমি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা, বৈদ্যুতিক যে এনার্জিটা আমি দিয়ে ইনপুট করে আমি অপর প্রান্তে আমি যেটা পাবো তার মেকানিক্যাল এনার্জিটা আমরা পাবো, লোডটা সেখানে নিতে পারবো। এটা হলো মোটর। অর্থাৎ মোটর হলো এমন একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্র যেটা আমরা বৈদ্যুতিক ইনপুট করে, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটাকে ইনপুট করে আমরা মেকানিক্যাল এনার্জিটা পেতে পারি। ঠিক এর অপোজিটটা জেনারেটর। মোটরের ঠিক অপোজিটটা হচ্ছে জেনারেটর। জেনারেটরটা আমরা কি করি না, আমরা সেখানে মেকানিক্যাল এনার্জিটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা ওখানে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা প্রডিউস করি, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা আমরা পেতে পারি। যাই হোক, তাহলে আমার দাঁড়ালো দিস ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ মোটর। দ্য মোটর ইজ অ্যান ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস which converted the electrical energy into a mechanical energy। এরপর আমি যাব ক্লাসিফিকেশন অফ মোটর। তারপর আমি আসবো আগে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা কি বলে নিই। ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা মোটরের কি না, এই ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা হলো ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ মোটর। না, ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল মোটরটা কি না, আমরা জানি যখন কোনো একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডে যখন আমি কোনো কন্ডাক্টরকে প্লেস করব তখন সেই কন্ডাক্টরটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যে ফ্লাক্সগুলো সেটাকে কাট করবে এবং এই কন্ডাক্টরটার মধ্যে একটা কি হবে, মেকানিক্যাল ফোর্স একটা প্রডিউস হবে, একটা এক্সপেরিয়েন্সেস এ মেকানিক্যাল ফোর্স কন্ডাক্টরটা। তো আমরা বলতে পারি যখন এরকম একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডে এরকম একটা ম্যাগনেটিক সাউথ, নর্থ অ্যান্ড সাউথ, আমরা নর্থ দিকে আমরা আমাদের ফ্লাক্সগুলো এইভাবে যাবে, সেই সময় এখানে যদি আমরা কোনো একটা ইলেকট্রিক্যাল একটা কোনো কন্ডাক্টরকে প্লেস করি এবং সেটা যখন প্লেস করা হবে তখন এই কন্ডাক্টরটার মধ্যে এই কন্ডাক্টরটা তখন এই ফ্লাক্সগুলোকে কাট করবে এবং কাট করার পর এই কন্ডাক্টরটার মধ্যে একটা মেকানিক্যাল ফোর্স গেইন করবে, এটাই হচ্ছে এর মেইন প্রিন্সিপাল। এবং তখন তার মধ্যে একটা টর্ক সৃষ্টি হয় এবং এই টর্কের ফলে ওটা তখন মুভ করতে থাকে, রোটেট করতে থাকে ইন দ্য ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন।
যেদিক থেকে আমার ফ্লাক্স গুলো যাবে সেই ডিরেকশনে আবার এটা রোটেট করতে থাকবে। দিস ইজ দ্য ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল। অ্যাকচুয়ালি এর প্রিন্সিপালটা আমি বলে দিই না। The conductor experiences mechanical force and this is the principle behind motoring action. When a conductor placed in a actually আমরা বলতে পারি when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, the conductor experiences a mechanical force and this is the principle behind motoring action. Just like generators, motors also consist two basic parts: stator, rotor. In a motor we give electric supply to both the stator and rotor windings, which causes a mechanical force between the stator and rotor. Rotor windings which causes a mechanical force between the stator and rotor. This force causes the rotor to rotate. Motors are two types. আমরা বলতে পারি মোটরটা সাধারণত দুটো। আরেকটা কথা বলে নিই, এটা আমাদের এই যে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা এটা ফ্লেমিংস এর লেফট হ্যান্ড রুল অনুযায়ী এটা ওবে করে, লেফট হ্যান্ড রুলসটাকে ওবে করে। এই মোটর অলওয়েজ ফ্লেমিংস এর লেফট হ্যান্ড রুলসটাকে ওবে করে। লেফট হ্যান্ড রুলসটাকে যদি আমি এইভাবে যদি প্লেস করি আমি দেখতে পারবো দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ফ্লাক্স, This finger indicate the flux and this is the middle finger indicates the current and this is the rotation of the rotor. এবং এটা ইন্ডিকেট করে, থাম্বটা ইন্ডিকেট করে direction of the rotation. This principle always motor obeys the Fleming's left hand rules. So again আমি আরেকবার বাংলাতে বলে দিচ্ছি যে আমরা যখন এখানে একটা কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ডে যখন আমরা কোনো একটা কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টরকে প্লেস করব তখন আমরা দেখতে পাবো এই যে ফ্লাক্সগুলো, এই যে বলরেখাগুলো একটা নর্থ থেকে এসির দিকে যাচ্ছে, এই বলরেখাগুলো এই কন্ডাক্টরটাকে কাট করবে এবং কন্ডাক্টরকে যখন কাট করবে তখন এই কন্ডাক্টরটা একটা মেকানিক্যাল ফোর্স গেইন করবে। এটাই হচ্ছে এর মেন ওয়ার্কিং প্রিন্সিপল। নেক্সট উই ফলো the classified in two categories. Number one, DC motor, and number two, AC induction মোটর। তো আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো এই ডিসি মোটরকে নিয়ে। আমরা পরবর্তীকালে এসি ইন্ডাকশন মোটর নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আজকে আমাদের টপিক সেটা হচ্ছে ডিসি মোটর। এই ডিসি মোটরটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ডিসি মোটর, এই ডিসি মোটরটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। কিরকম? কিসে? এইভাবে আমি ধরে নিই। একটাকে বলছি আমরা কি সেপারেটলি এক্সাইটেড and self excited
সাধারণত আমরা যে সমস্ত মোটরগুলোকে নিয়ে আমরা কাজ করি সেগুলো মূলত সেলফ এক্সাইটেড। সাধারণত এই সেপারেটলি এক্সাইটেড মোটরগুলো আমাদের যে সমস্ত যেখানে আমাদের ইয়েতে কাজ হয়, যেখানে গবেষণামূলক কাজ হয়, সেখানে আমাদের এই সমস্তগুলো সেপারেটলি এক্সাইটেড মোটরগুলো কাজে লাগে। কিন্তু আমরা সাধারণত আমাদের পড়ার খাতিরে আমাদের সিলেবাসে বা আমরা যেটা পড়ি সেটা আমরা পড়বো সেলফ এক্সাইটেড মোটর। সেলফ এক্সাইটেড মোটরকে আমরা আবার তিনটা ভাগে ভাগ করছি, করতে পারি। ক্লাসিফাইড ইনটু থ্রি ক্যাটাগরিজ, নাম্বার ওয়ান সিরিজ মোটর, ডিসি সিরিজ মোটর। নাম্বার টু ডিসি শান্ট মোটর, and number 3 the DC compound motor। এই তিনটে ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি। এখন ডিসি সিরিজ মোটরটা কেমন? এখন ডিসি সিরিজ মোটরটাকে আমি যদি দেখতে চাই তার ডায়াগ্রামটা কি হবে, না ডিসি সিরিজ মোটরে অলওয়েজ আর্মেচারের সাথে এর ফিল্ডটা থাকবে, ডিসি সিরিজ মোটর। নাম্বার 1 ডিসি সিরিজ মোটর, এর যে আমাদের ফিগারটা ডায়াগ্রামটা সেটা কিরকম হবে, না জাস্ট এই করলাম সাপ্লাই, ডিসি সাপ্লাই armature A1 and A2, and this is the SE field, series field, and it produced an EB অর্থাৎ back EMF। EB means back EMF, EB means। এখন কথা হচ্ছে কি এই ডিসি মোটরের এই যে সিরিজটা, এই যে থাকবে এর সাথে ফিল্ডটা কিসে থাকবে, সিরিজে থাকবে। কার সাথে? আর্মেচারের সাথে। তাহলে আমরা এখানে আমরা যদি দেখতে পাই এটা যদি ভি হয়, আমার সাপ্লাইটা যদি আমরা ভি ধরে নিই, তাহলে আমি যদি ধরে নিই এটা কারেন্ট আই কারেন্ট, তাহলে এই যে কারেন্টটা আমার ফ্লো করছে, তো আমরা এখানে বলতে পারবো, এবং এর যে আর্মেচার যে রেজিস্ট্যান্স, দিস ইজ RA, আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স RA, আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স RA, IA আর্মেচার কারেন্ট, this is the armature current IA, this is IAC series current, IAC series current, and RAC series resistance, So the equation of this motor V is equal to, I can say I AC into RAC into RAC plus IA into RA plus EB. So here I is equal to here I is equal to IAC equal to IA. I is equal to IAC equal to IA. So IAC RAC, that means IA the RAC plus RA plus EB. This is the equation of the DC series motor. This is the equation of DC series motor.
draw the DC shunt motor. Second, DC shunt motor. DC shunt motor. Here the diagram of the DC shunt motor. This is from supply I, and this is across a field with the armature A1 and A2, and this is the field F1 and F2, and here DC supply. I divide the current, the load current, IL, load current. IL is equal to load current, armature current IA, and this is the I. This is the I field, ISH, current shunt. ISH means the current through the shunt. ISH, RSH, resistance in the shunt. This is the RA, resistance, the armature. So we can get from the DC shunt motor diagram the equation. The equation is V, supply V is equal to, here IL is equal to ISH and IA. ISH plus IA. I equal to ISH plus IA. So here the V is equal to ISH into RSH equal to IARA plus EB. This is EB, back EMF. So here the V is equal to IARA plus EB, right? And then if I find the armature current, then armature current is equal to IA, that equal to V minus EB, that divided by RA, Here also the series motor V is equal to IA, V is equal to I into RAC plus RA plus EB. So the IA is equal to, so here for the DC series motor, V minus EB, IA is equal to V minus EB, that divided by RAC plus RA, right? Again, the third motor, the compound motor, DC compound motor, the combine of the DC series motor and the shunt motor called compound motor. Both here present. This is there number 3, DC compound motor. DC compound motor. The diagram of that DC compound motor is, this is supply from here, the shunt and the series with the armature. This is A1, A2, AC, AC1 and AC2, and this is F1 and F2, and this is the EB. Here the equation of the DC compound motor, DC supply, the equation of the DC compound motor
is here the load that IL here divide ISH and IA. So, and this is IAC. Here the equation of the DC compound motor B is equal to